হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। ভাইবা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আমি আজকে নিয়ে আসি সকারের কাজ, যে সকারগুলি অ্যাক্সিডেন্ট করে বেঁকা হয়ে গেছে। তো এগুলো আমরা আজকে সোজা করব। আপনারা সকলে জানেন যে আমরা সকার সোজা হাতুড়ি দিয়ে ডাঙে করি না, আমরা প্রেশার দিয়ে করি। যেটা হচ্ছে আমরা প্রেশার দিয়ে করি এইভাবেই। তো আপনারা দেখেন কীভাবে সকার সোজা করতেছি। আর মোটর সাইকেলে যে কোনো কাজ থাকলে আপনারা আমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারবেন। তো চলুন দেরি না করে আমরা কীভাবে সোজা করতেছি দেখেন। তার আগে অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন বা তাকে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন, যাতে নতুন নতুন ভিডিওগুলো সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো গাইস, কেবল একটা রোড হইল, আর একটা আছে। তো গাইস, আমরা দুইটা সকালে সোজা করলাম। তুলে ফেলো হয়ে গেছে। তো
তো গাইস আপনারা দেখলেন সোকাপগুলো সোজা করলাম এবং টিটা সোজা করে ফেলেছি। তো আপনাদের কারো কোনো গাড়ির সমস্যা থাকলে অবশ্যই আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আমাদের নাম্বার ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। আর সোকাপ সোজা করার রেট কত নেই এটা যদি কারো জানার আগ্রহ থাকে অবশ্যই আপনারা আমাদের কমেন্টে জানাবেন, আমি বলে দিব।